Sådär. Varmt välkomna till dagens Fondforum om robotrådgivare. Det kommer handla om möjligheter och begränsningar med robotrådgivare. Så superkul att ha er alla här. Ingen snöstorm än så länge och vi måste fortsätta, så att jättehärligt. Vi kommer väl först, alltså man kan bara säga att det är ett superspännande område med robotrådgivare. Det är liksom, det händer mycket på området. Det man kan fundera på är liksom det här med personliga mötet versus robotrådgivare, och kan det vara så att financial literacy kan, eller ja, robotrådgivare kan stärka den finansiella läskunnigheten. Så det finns jättemycket spännande att diskutera på det här området. Idag så kommer vi först få höra Mustafa Nourallah som är forskare på Mittuniversitetet, som kommer att presentera sin forskning på området, ungefär 15-20 minuter. Och sen så kommer vi ha en paneldiskussion tillsammans med Lysa Fonders VD. Jag kommer att presentera er upp sen, och även en analytiker från Pensionsmyndigheten. Så det ska bli superspännande, och det är ju så här med robotrådgivare, man liksom, Mustafa kommer gå igenom liksom, vad är det vi pratar om idag. Jag menar, köpa många namn, vad är skillnaden på fondrobot, sparrobot, robotrådgivare. Så det kommer också att klarna. Så jag tänker att jag välkomnar upp Mustafa Nourallah som är lektor i företagsekonomi och verksam vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet. Varsågod. Och vi spelar in också, bara så att ni vet det. Okay. Ja. God morgon. Jag är jätteglad att vara här, och tack för presentationen. Jag kommer att köra min presentation, hoppas ungefär 15 minuter. Och hoppas det är okej att jag kör in English, så blir det lite enklare för mig. Yeah. Ja. So here, today I will present about Robo Financial Advisor. So mainly we will talk about financial advisor, but the robot one. And we will talk about 3 areas in general: trust, acceptance, and also culture, whether there are some maybe cultures in relying on this technology or not. Thank you. I've been already presented, so no need maybe for more. But one thing I would like to highlight that in our research, especially in the research group I'm working in Center for Research on Economic Relation, we are highly interested to see some solutions that helps people to have a better life. Hopefully better financial well-being, less financial stress. We're also very glad to see that companies and investment companies are like generating profit. This is so nice, but in the line of this, we aim that hopefully in the future we can like collaborate to bring some new models, and it will be very nice actually if we can like develop this orientation from Sweden. So these are the 3 maybe main components of my presentation today. But usually when we talk about technology, we feel that we are talking about the advanced technology. For us, technology is a little bit advanced, but this is not necessarily compared like to the previous societies. Technology, for us, when we talk about Robo Financial Advisor, we are thinking about artificial intelligence, advanced technology, algorithm, and supervised machine learning, and this is right. However, according to the literature, during the 15th century, such a simple technique at that time can be counted as a very simple or early version of some techniques. Maybe it's hard to call it technology as today, just to try to distinguish, but it could be. And I took this photo when I was a PhD student. I spent some time in Lund University Historical Museum, a very interesting place. And it was very nice to see like the techniques used in early days in order to produce some financial services. And this has been also like used, if we go to some other museums, ancient societies try to rely on some techniques to develop a way to do financial transaction. So this is not the first way in the history where we are trying to rely on, if I can call technology, advanced technology, algorithms, in order to develop some financial services. Actually, ancient society used to do the same. But what we are doing now, we are trying to use the advanced power, the advanced capability that can be generated from this technology in order to develop financial services and help people to plan for their investment and financial issues. And these some early versions about the
I didn't use this computer. I'm not sure if anyone had a chance to work with people, maybe use this one. And then we move from this early version of computers, analog computers, which is like an important stage in the human history. It was one of the earliest period when we can, as a human, extract information from the surrounding environment and send it far away, and this enabled societies to do some financial transaction. Then we move to ATM machines. And thanks to internet, this is worldwide. As you can see, more and more people get access to internet, and the recent figures show even that the number is a little bit higher. And because of this, so the internet and mobile transactions start to be significant. And we have here a group from 4 countries: Brazil, Cameroon, France, and Malaysia and Sweden. And we can see that more and more maybe people are relying on this technology. Within this environment, within this if I can say the landscape of the industry, we talk about we don't need to go to the market with cash anymore. We can go and rely on an ATM machine. We talk about that, okay, no need to have cash to pay. I can do it digitally. And then the question came whether should I book a time and sit with a person for 1 hour and have an interview and listen all the questions in order to do some maybe financial planning. And this somehow led us to robo-financial advisors. So whether or not there is a huge discussion whether robo-financial advisor can be counted as a financial advisor, as an independent financial advisor, we have a lot of discussions. To the best of my humble knowledge, in some countries, for example in India, they talk a lot about regulation, that it should be regulated before discussing whether the technology can enable us to do a good work or not. In other countries, there's a huge interest about the technology that can be used to develop advanced generations of robo-financial advisors. But today what we will try to do, I'm going to share my humble research on this area and to try to see maybe, as well as some feedback from other colleagues worldwide, to learn more about this area and what challenges we need to think about, but also what benefits can customers, society, people. We think about people who maybe don't have capabilities to go and book a financial advisor. We are thinking about people who maybe have humble financial literacy. And by giving them this opportunity, they might sit now in front of a screen and get some reports and be able to analyze these reports and then improving their knowledge about financial issues. I received 3 nice questions from you, so I thought maybe we can discuss it together. And here, one way is we need to identify or maybe to have a small definition about this technology. And the second one, whether cars is car. But you have very advanced car and you have maybe car a basic one. And phones are the same. My daughter asked me why I'm not buying very iPhone 6. And I'm saying it's expensive and I don't need all of this technology. The iPhone, the simple one I have, is more than fine for my life. It's more good for my missions. And then within this, also robo-financial advisor, actually this technology doesn't represent one model. We have different versions because we have maybe different groups of customers or investors. They have different preferences. And this is a big question for the research. People still asking whether we know how this really works. We have a big question in terms of literature about the methodology that followed by a financial robo-advisor. Unfortunately, to the best of my humble knowledge, some papers claim that when they studied the methodology part of these financial robo-advisor, because they, as you know, they publish something we call sometimes white paper, explaining what they do in order to suggest a portfolio for their customers, they don't explicitly, they don't in details explain what will be done in order to find the portfolio in front of me as a customer. But what I did before discuss, I tried to ask some of these big companies, and I mentioned here the source. So I took this from the source up here. And if we try to compare between these, actually, these refer to more or less that we have a technology that helps customers, investors, people to do a financial planning. This financial planning can to have maybe a portfolio.
this could be to have some suggestions to build a portfolio. So we have different levels of like the services that we can reach to. And actually, financial robo advisor, like we don't have it like as something that flop like this. This technology has passed a long journey from version 1, when you had to answer some questions, and then you get like some advices, put 30% in gold, 20% in stock, until today. And nowadays we are talking about the version 5, the one that can do rebalancing and also like a kind of monitoring. So the journey itself has developed. Financial robo advisor started with very simple technology. The one, I have some questions, I answer them, some basic questions about my age, my aim, my income, my saving age, etc. And then some maybe somehow a little bit advanced question. And after this, when I click enter, I will receive some suggestions. Moving to the version 2 or 3, where there's a lot of discussion about the risk. And now we are talking more about version 5 that used AI. So the robo itself can learn from maybe some similar people with similar preferences and can give you some suggestions. And in some occasions, they can rebalance themselves. They can move money, for example, from stock and put it in bonds to meet your maybe risk preferences. So this is more or less, according to the literature, this is the 5 steps we learn about financial robo advisor nowadays. As I say, the advanced one or the like recent one start to focus more about review and reporting in order like to improve and to give you a kind, as a customer or investor, to give you a power that these actions should be taken in order to satisfy or ensure your risk profile. It could be, as you know, sometimes some news can affect the market suddenly, and in this cases, some actions need to be taken. I rely on this source, and we can see somehow globally an increase in financial robo advisor assets under management, and the expectation is to be higher. This is a sample work I published in Journal of Business Research, and I will briefly highlight this. Trust is an important question because, you know, when I book a time with financial advisor, the one who have a license and work for a big bank, and says that in the meeting that they finished maybe an education 3-4 years, I will feel a trust. But then the question, can I feel trust? Can I trust an algorithm? Can I trust a technology? It depends. It depends about regulation. It depends maybe about the developer. It depends whether this robo-advisor has been developed by a big bank with somehow good experience in this field. So the question that moving from, you know, person to person, when you sit with a financial advisor and listen, and they know your story, they know your fears, they know your expectation. They know whether you aim like to build a house, or you aim like to be, you know, to live like lifestyle like millionaires, or you want to have like, okay, somehow a stable economy during the pension period. We're moving more trust to be trust in the machine itself, whether the machine can maybe like evaluate me. And we have a lot of discussion, especially in some advisors, robo-financial advisor, when questions in this stage has been declined from 45 and to 8. And this reported in one study in India, published in Journal of Behavioral and Experimental Finance, where they do some review with experts in the field. And this moves us to this, that now we are like exposure ourselves to a new type of risk, is the risk of the algorithm itself. And we don't know unless it is reported very well in the methodology report or in the white paper, whether I will be maybe like directed to a portfolio that may be managed by illegal activities indirectly. Financial robo-advisor relies a lot, and the first thing I'm looking for when I check any robo-financial advisor is the license. Whether this robo-financial advisor has a license, regulated, and then I know that things will be developed like in the proper way to satisfy these regulations. Otherwise, there's a lot of challenges a person can think about. And
So I'll try here just to move like quickly to tell you about a survey we collected some years ago to understand how people build trust, a national trust, you know, the first phase of trust, and whether or not we can capture some differences. So we conduct a study between two countries, Sweden and Malaysia. The both countries has like good infrastructure and to some certain stable banking system. However, you can capture from the word value survey the answers. Trust your neighborhood. You can see we have some differences in the two cultures. And this was something interesting for us, maybe can help us to see how people interact with the trusting technology when they already belong to different patterns in terms of trusting like people. And even people you know personally, do you trust them? So we can figure out some differences. We also like for us, when we conducted this study, it was interesting to see that generally speaking, the financial literacy is high in Sweden, and also the tendency to save in financial institutions. And this is for young people because this study conducted on young investors. While maybe Malaysia can count in the moderate level, if I say, so the financial literacy somehow is maybe not so high, but also like not in the so low, and they have also like somehow a modest saving tendency. I tried to do the same on other data, but I couldn't find Sweden and Malaysia, the area of my study, but I found two countries based on OECD data, which is Finland and Indonesia. Somehow maybe they share some similarities, and we found almost the same story. So here we had like two cultures. They share maybe like good infrastructure. Young people shows a high interest in this technology, but they belong to two patterns of trust. And we sent a questionnaire, and we followed some steps in order to whether people would be able to answer the questionnaire or not. And you know, this is an initial study, so it's hard to be generalized because at that time we couldn't find a lot of data, but we capture some differences. And for me, maybe due to the time period I have today, I would like to focus about two things: the social effects and the price value. So what we found in the places where price value is high, and even when we continue this project and do some interviews, for customers when like financial literacy is high, price is important. And here is Sweden, price will maybe determine the trust. So it could be the price be taken. While the social community, whether like your social community, people surrounding you, like your friends, your family members, maybe the employees working with you, those people, if they trust this technology in Malaysia, you as a young investor may also trust this technology. So we capture some differences, and this is mean at least one size doesn't fit all. The robo-advisor that start the same model in X country, moving to B country, and now in C country, I don't want to mention the names, this need to be considered very seriously. We need to learn about people, about the cultures, about the values, about the expectations. And here we have this ongoing literature review. We are still like in the maybe first phase, but I can share some. We reviewed 50 articles in this field, together with Peter Ohman from Mittuniversitetet and two colleagues. And we found two big questions. One about the current design, and this is more or less like how risk is evaluated. The method are used by those robo-financial advisor. And the second one about how these robo-financial advisors deal with, with behavioral issues. Some people may would like to avoid risky financial instrument. Has this been counted when this robo-advisor or financial robo-advisor been designed? And to the best of my humble knowledge, one of the main issues within this field is that we don't have enough data. We need like a strong collaboration between researchers and research center and robo financial advisors. And due to many things, there's kind of somehow it's not easy to develop these collaborations unless some big companies are really interested to develop sophisticated models. But we found something interesting, actually, again,
people with low financial literacy. We have found in some rural area in some countries household with humble education, with humble income, people who were under employment for a long period of time, female could reach and participate in financial market, and this is something good. And also like young people, by doing this, by like practicing using robo-financial advisor and receiving some reports, they feel some encouragement to read more about these reports, to read more about these ratios and the analysis they receive. And by doing this, they learn more about the basic issues in financial planning. And based on this, we, as I mentioned, we're still in the early beginning of this research, but we capture maybe some issue. Privacy is a big question. You know, when you go to a robo-financial advisor, you tell them about your place, about your income, about your bank account, a lot of information, and then this will be stored. So, like save it, put it in a server. And then the question if a robo-financial advisor belongs to a bank or like big financial institution, so we know that they have maybe a good capability in order to manage this. Whether we talk maybe about a company in early stages where they, maybe the IT infrastructure they have is still humble, here maybe we need to think double one more time before like providing this, this information. We have some reports, some come from associations, and including one report published by European Commission. Somehow it's now like about 8 years, 2018, but they raised very important questions. We need to know the method. We need to learn what has been done before receiving the report. Because when you put a question and you're receiving a report that say, okay, you will put 20% of your investment in XYZ, for example, fund. I need to know what has been done behind, what kind of calculations. Despite that many financial robo-advisors claim that they follow like some theories to conduct this analysis. In my humble opinion, I'm very excited and interested to develop something called Robo-Financial Advisor for All. This is maybe the last half of a minute I will spend in this presentation, where people not only who have a financial capability, but hopefully who would like to develop their financial position. By doing this, we have an important, maybe a chance to support young people who suffer from financial crime, people who were like unemployed for a long period of time, societies, communities, countries where maybe they face major challenges, and we might give them a chance to replan their life again and to improve their societies. So financial robo-advisor can go actually from only helping people to build a portfolio to helping people to plan their financial life, plus somehow hopefully decline the financial stress. Thank you so much for the time. I appreciate giving me the opportunity to present about my humble research. Thank you. Stort tack Mustafa. Du kan få ställa dig där så länge. Så precis, så nu kör vi lite paneldiskussion med Oskar Björklund som är VD på Lysa fonder och Erik Ferm som är analytiker på Pensionsmyndigheten. Välkomna upp. Tack. Bara så här, några reflektioner på Mustafas forskning. Har ni några tankar eller? Men jag tycker det är jätteintressant det här området kring hur man bygger förtroende och trust i en digital miljö. Det är som säger, vi har kanske en historia av att liksom, skapa ett förtroende mellan individer. Men nu liksom, i takt med att man flyttar in i en digital värld så är det väldigt viktigt att fundera på hur bygger man förtroende i en digital miljö. När vi pratade vid för några veckor sedan så nämnde jag ett exempel som jag tycker är väldigt intressant, och det är Lysa. Hur de har byggt ett sånt otroligt förtroende för den lilla loggan. Man kan gå till vilken butik som helst i vilket land som helst och vara beredd att sträcka fram sitt kort, kreditkort eller vanliga kort. Och så är man säker på att det här kommer funka. Man kan inte språket, man vet inget om kulturen, men man vet att det kommer funka. Så de har ju på något sätt bevisat att det är möjligt att bygga förtroende för ett varumärke eller en digital miljö. Och jag tror att samma utmaning står många, kanske robotrådgivare eller banker eller andra finansiella institutioner inför. Jätteintressant forskningsområde. Men jag håller med, jätteintressant forskningsområde. Jag tycker liksom behavioral finance överlag är ju väldigt intressant. Och, jag håller med det här med diskussionen också, vad är då en robotrådgivare? Liksom, bara liksom, terminologin är ju svår. Liksom. Vad går gränsen med rådgivning eller någon annan typ av
portföljplacering som kanske ändå i slutändan inte är riktigt en rådgivning. Också intressant det du är inne på i slutet här, att se liksom det större perspektivet då. Hur om man inte bara smalnar av och ser på vilken effekt det får för just den här portföljen, utan också hur man blir bättre på att ta finansiella beslut generellt sett. Det är också jätteintressant. Yeah, yes, I agree with you. And as I mentioned, personally, I would be happy to see this development come from financial industry in Sweden. There is a huge interest in robo-financial advisor, but the more focus maybe on the industry. And I don't have like any issue with this. It's very nice that companies develop some new services, then some new ways to generate profit. But it will be also a good opportunity. This maybe happens, as you know, once during 30, 40 years. If we can develop a robo-financial advisor for all, where people can, like, as you mentioned, from maybe general perspective, it's not only about like helping you to save or getting some inspiration to plan for retirement. It's about like empowering societies. Think about like young people who unfortunately like more or less been affected by financial crime. It can like this can represent a new maybe opportunity for them. Bara för att säga tydligare, jag tänker, det finns ju vissa liksom, robotrådgivare där man bara skriver in så här risknivå, jag vill spara så här länge, ja, så får man en portföljförslag. Men sen finns det ju de som Lysa eller andra där man verkligen ska skriva in hela sin liksom, privatekonomiska livssituation. Alltså typ såhär, jag bor i singelhushåll, jag tjänar så här mycket, jag söker lån eller båda kallas robotrådgivare, eller? Eller båda är robotrådgivare, eller vad säger man? Yes, more or less this is that we maybe briefly mentioned that a robo-financial advisor is more like a general term. Oh, yeah. Exactly like a mobile application or a bank application. And then the more sophisticated method that use and the more advanced technology, the more like capabilities and like services we can get. So to a large extent, the simple one is the one that can help us to save. Yeah. Just give some Kanske some spara suggestions. på. Yes, exactly. Yes. Precis. Yes. Ja, jag förstår. And then the little bit maybe advanced one, the one that can be used to set like a retirement plan. The more advanced one that we have today, especially if we can count these versions and we count this maybe like generation 5, this is the one that can do not only suggest a portfolio but also take some actions under human supervision, or you can control, you can give permission to do the rebalancing the technology itself in order to satisfy the risk profile of the investor. So it depends about what extent the technology has been developed. And the huge interest is on like this generation 5 of robo-financial advisor, the one that can help people to manage their investment and to develop portfolios. And briefly I can say, very nice interview I have watched with one of those founders, and the question was, I mean, why in your company you have decided to develop a robo-financial advisor? And the question was, people are quite busy today. So people are quite busy to book time and to go and to spend. So this might represent, and the company I mentioned about it now working in 3 well-developed cities worldwide. Så om vi typ går till Oskar här, vilka fördelar liksom, och nackdelar ser ni allihopa liksom, med robotrådgivare idag? Ja, men det är en jättebra fråga. Om man bara touchar lite snabbt på det som vi pratade om med benämningen, så jag tror att robotrådgivare kanske var ett bra namn i version 1 eller version 2 för 10, 15, 20 år sedan när man precis började. Men sen har ju många tjänster utvecklats åt olika håll och det finns en uppsjö av olika tjänster som kanske klassificerar sig lite olika vad man inriktar sig på, vilken kundgrupp man stödjer. Jag tror de främsta fördelarna är som Mustafa nämnde i presentationen, att det ger tillgång för alla individer oavsett om man har råd eller tid att sätta sig ner med någon financial advisor, då, vilket kan kosta mycket pengar. Men här ger det en möjlighet för alla individer att på ett bekvämt sätt få tillgång till en tjänst som kan lösa sparande, investeringar, som kan ge råd eller fungera som en liksom, plattform för att lösa alla problem åt den. Så det är en del i det som tycker jag är jätteviktigt. Ja, men jag håller med. Fördelen är ju liksom att det är enkelt att alla kan på ett enkelt sätt få personliga råd, eller personliga råd blir det kanske inte, men får ändå råd kring sin portfölj utan att behöva liksom anlita en oberoende rådgivare. Det är ju såklart betydligt
högre. Ja. Och också det som vi var inne på där, är att i utbildningssyfte, det tycker jag också är liksom en stor fördel med de här robotrådgivarna. Precis. Ja, för de är ju öppna liksom 24/7. Man behöver liksom inte boka det här mötet liksom. Och att de också placerar ju, alltså det kanske är den här enkelheten att så här, det kanske finns de som inte kommer igång, eller jag vet inte, alltså att man inte kommer till att ens placera sina pengar. Och då kanske de kan fylla en funktion, eller? Det tror jag absolut. Och sen tror jag det beror lite på vilken marknad man agerar på också. Svenska marknaden skiljer sig ganska mycket från till exempel Storbritannien där man har en kultur av att gå till en rådgivare och betala för råd. Och det finns många oberoende rådgivare som jobbar med att sätta upp portföljer och ge råd. Kanske hör det ihop med skattesystemet, att behöver man skatteplanera eller ta hjälp för att sköta sin deklaration, ja, men då finns det ett utrymme för att även få lite finansiell rådgivning i det mötet också. Medan i Sverige så har vi inte riktigt den kulturen, eller det är inte så branschen fungerar, utan i de lägena man möter en rådgivare så är de ofta inte oberoende utan knutna till en bank eller något annat bolag. Och då blir ju råden, då måste man titta på de här råden ur den länsen så att säga och förstå, men är de oberoende eller tjänar de något annat syfte? Vad finns det för provisioner kopplat till det här? Och det kan vara en omöjlig fråga för en småsparare att hålla koll på. Och då finns det ett syfte att ta ett steg tillbaka och ge en annan typ av råd som inte är kopplat till individen eller i det mötet. Så det finns olika för olika länder. En annan fördel också som är ju att, tycker jag, att det finns på något sätt en nivå hur dåligt det kan gå. Där finns väl en fördel också, liksom, att du vet åtminstone liksom att det kan inte gå hur illa som helst då. Eller du kan inte placera hur illa som helst. Och att om man som en individ som har en väldigt stor övertro på sig själv, på sin egen förmåga, där ser vi väl också liksom en stor fördel att faktiskt kanske få lite mer realistiska förväntningar. Istället för att välja det mest riskfyllda och placering där så kanske man får en bred, bra portfölj. Ja, men precis. Men bra inslag. Och det är kanske bra för vissa unga. Alltså, ja, jag ska inte nämna några grupper, men vi ser ju lite så här, unga män ibland kan ju ta väldigt, liksom ha en liten övertro på sig själv ibland. Så att man vet, liksom, det är bra poäng. Sen kanske, det är en intressant kundgrupp för de kanske har en övertro på sig själv i många delar av livet. Men de har samtidigt inte jättemycket pengar och det kanske är rätt tillfälle att bränna sig lite då. Men det finns ju olika risker man måste ta hänsyn till. Det ena är ju den risken att någon permanent förlust av kapital som kommer från att man investerar fel och så måste man ta ut pengarna, eller man investerar i något som går i kurs och så finns det inga pengar kvar. Men det finns ju en annan farhåga som kanske är farligare för samhället, och det är den här att risken för urholkning av kapital, alltså att man har allt sitt kapital på bankkonto och så går man back på inflationen år efter år och tror att man har investerat eller sparat, men det visar sig att när man når pensionsåldern så har man mindre köpkraft än man hade när man började. Och det är ju ett samhällsproblem som kanske drabbar fler personer men inte lika synligt. Det pratas inte i media om det på samma sätt då, som de som satsar på krypto och förlorar allt. Det är ju olyckligt för dem, men förvånansvärt ofta så har man inte så mycket pengar från början då i den kundgruppen. Men riktar ni då till någon liksom specifik kundgrupp, tänker jag, som Lysa, eller är det liksom brett för alla, eller passar det här bättre för någon målgrupp egentligen? Jag skulle säga att vår tjänst passar nog egentligen det stora merparten av människor som ett bas i sitt sparande. Och om man använder det som ett bas i sitt sparande där den långsiktiga investeringen och det långsiktiga sparandet finns, då är det en tjänst för alla. Sen så finns det alltid individer med speciella behov. Man kan ha en tendens, eller liksom en plan på att flytta utomlands eller bosätta sig någon annanstans. Man kan ha ett jobb som gör att man har ett ägarskap i ett bolag med en stor exponering, så man måste se över den situationen, eller andra komplicerade förhållanden. Och då måste man kanske se över en liten del av sitt sparande för att justera för det då. Men annars så tycker jag att vår tjänst är som en bas för alla. Sen tycker ni också att robotrådgivare passar alla, eller är det någon viss målgrupp som ni tycker att det passar bättre för? Men vår syn från Pensionsmyndigheten när vi gjorde den analysen då, så såg vi liksom att vad gäller liksom, om man ser det som ett pensionssparande så såg vi risker för att man hamnar kanske liksom i för låg risk, och speciellt som en ung pensionssparare. Så liksom, det var liksom motsatt till vad jag tidigare sa. Men att där fanns då liksom att tendenser att, givet de
riskpreferenser som du själv anger att du har. Så kan man ju diskutera, är de rationella eller inte, även om man själv upplever dem. Så var det en tendens att du liksom hamnade i liksom lite för högt räntebärande. Liksom. Att det var liksom kanske inte optimalt för ett sparande som är på 20, 30, 40 års sikt. Eller liksom den tidshorisonten. För man kanske säger att man vill inte ha så hög risk fast man ändå ska spara till pensionen. Ja, men och 30 år. precis. Och då kommer ju alla portföljen bli lite precis. Alltså, vi kan ju bara nämna det för att ni skrev en rapport, men den är ju sedan några år tillbaka. Så den är liksom, det här är ett område där det händer så mycket. Så att, men där ni egentligen tyckte att ni gjorde en liten kartläggning och kunde tycka att i vissa fall, eller egentligen så en billig, bred indexfond kan passa och vara enklare för många. Ja, men då, ja, precis. Men och som du nämner, att risken blir för låg i det långsiktiga pensionssparandet då. Men vi pratade om det också tidigare att för vissa kanske man också behöver komma igång och att robotrådgivare kan fylla en funktion där till exempel. Absolut. Och i utbildande syfte. Ja, också, precis. Den aspekten också. Ja. Men ska vi prata lite om finansiell literacy-delen i det? Hur går tankarna där? Tycker ni att det kan liksom hjälpa till att man tror ni att liksom, när man får de här frågorna så kanske man börjar fundera liksom mer på sin egen ekonomi, eller vad tänker ni, Mustafa? I mean, in the literature, as I know, that we have one theoretical argument by published a paper by Alberto Rossi from Georgetown when they argued that financial or robo-financial advisor has a possibility, has a chance. But the empirical study so far, due to maybe many issues, one of them is you need data in order to support or maybe decline this claim. But at least this technology has a potential to help people to increase financial literacy. Using technology to educate people about important financial issues is important nowadays because this technology should be accessible by all people, but unfortunately we have some argument that the technology has been directed maybe toward, especially in the early beginning, toward low-end market, including young retail investors, because they feel that they are more familiar with using app and it will be easiest for them to go directly. And I invited one of the founder of a robo-financial advisor to be in our class, and he told us it used to cost a lot to attract a customer. But when you can target maybe a young people, you can somehow attract them compared to other groups and maybe a more reasonable cost for them. So the early version target more about young people, and then the question whether this target has helped young people to be more familiar and have more knowledge about the main financial issues they face, not direct them to be millionaires or to be to open a robo-financial advisor then, and after a while you will have a very nice car and you live the life anyone may dream to have. So these are the questions. We still lack enough, because one or two studies is not enough to support this or decline this claim. Och vi pratar lite om fördelarna, alltså att det är tillgängligt hela tiden, det är enkelt och vi är teknikvana. Vad finns det för begränsningar skulle ni säga med robotrådgivare? I guess in my humble opinion our expectation as a human is too big from this technology. I mean, a person to get a chance to be like financial advisor, it took a long journey. You have to train about math and social science and economics and business and finance, and then to do training and to read about regulation in order to get a chance to sit with a client. So our expectation that this can be maybe developed within an app with a short period of time. So I'm saying that the expectation of people of having very advanced robo-financial advisors, especially today with a lot of talk about AI, and some papers has been published in some journals arguing, okay, ChatGPT now is better compared to 3.5. Yes, this is true, but to what extent is better? Is it better to that me and, for example, can sit now and plan for my pension? Can this lead to some consequences or not? This is a question. So there is some risk, in my humble opinion, about the expectation we are waiting from this technology. It takes time. Okay, yeah. It takes time.
Ja, jag håller med om det. Det är ju svårt som... Ibland kan jag säga, det är ett ganska tråkigt budskap man har som robotrådgivare. Man säger men spara långsiktigt så kommer du få en bättre pension. Men det är kanske ett roligare budskap att säga investera det här så blir du miljonär. För det är inte så det fungerar i verkligheten. Så man har en utmaning helt klart att nå fram till en kundgrupp med rätt förväntningar och sätta en förväntansbild som gör att det här ser ut som det vettiga och det bästa alternativet för mig i min liksom finansiella resa. Sen finns det såklart andra begränsningar i det att vissa individer har ju väldigt specifika behov och då är det svårt att lösa alla problem. Utan man får ju försöka göra någonting som är väldigt enkelt som ger en bra bas då, tycker jag. För då, om man har så specifika behov, då kan man inte riktigt tillgodose dem kanske? Nej, det är väldigt svårt att göra det med liksom en digital plattform. Sen kan det finnas en förväntansbild, precis som Mustafa sa, på tekniken, att man ska kunna använda AI och göra det här väldigt, väldigt personligt. Men det är ju också svårt att springa lika snabbt som förväntningarna eller tekniken i övrigt. För man ska ju inte glömma bort att finansbranschen är ju väldigt väl reglerad på ett vettigt sätt. Och det är ju, du nämnde precis i början av din presentation att det första du gör när du går in på en robotrådgivare är att se vilka tillstånd har man. Och det är ju jätteviktigt att den aktör man väljer för sitt sparande har rätt tillstånd. Att de är reglerade av en myndighet i det landet där de verkar och sådär. Och då sätter det vissa begränsningar på hur snabbt man kan springa rent teknikmässigt. Just det. Yes, I can follow my colleague. I mean, regulation word is very important here. I guess we need like more effort in terms of how to regulate this, especially between like researchers, maybe the industry definitely. And it's a good technology, it's a promising one, but we need to be somehow to know that a journey need to be, to plan manage in order to reach the level that we hopefully can reach. And still people like, I guess, financial advisors still have the main role in the industry because we need their experience, we need the knowledge, we need the challenges they're facing during these years because we are more or less talking about technology that will be trained and trained on data. So we need the people who have experience the challenges. Och ska jag veta att du nämnde väldigt intressant tidigare att ni ser när ni får in kundfrågor från era kunder så är det liksom den vanligaste frågan, eller du kan ju berätta. Ja, men exakt, jag tror jag nämnde att en väldigt, det finns någonting i det personliga mötet som kanske är en begränsning då i en helt digital miljö. Och en vanlig fråga vi får in är hur gör jag för att öppna ett konto? Och vi försöker vara väldigt tydliga. Det finns en öppna konto-knapp på hemsidan. Sen är det finns inte massa val utan det är en väg framåt som hjälper och guidar kunden hela vägen. Men det finns en kundgrupp eller en subgrupp av kunder som ändå vill ringa in och fråga hur gör jag? Men om man vänder på det myntet så har vi också sett kontinuerligt över tid att de kunderna som faktiskt hör av sig och pratar med någon, de är väldigt nöjda kunder. De har en högre NPS än kunder som inte hör av sig. Så det är jätteroligt att se att om man kan vara effektiv i det personliga mötet och möta den kunden, svara på de frågorna, så kan det leda till en bättre kundupplevelse och nöjdare kunder. Så man vill känna att det finns en människa bakom tekniken? Vissa vill det. Sen tror jag att det där kanske är på väg att förändras över tid också. Absolut. Eva Reimers, Fondbolagens förening. Jo, jag undrar om ni ser någon skillnad mellan hur kvinnor och män tar till sig den här tekniken. För att i våra undersökningar ser vi en väldigt stor skillnad där män främst hittar sina fonder via söka själv på nätet sådär. Medan kvinnor för dem är väldigt viktigt med det personliga mötet, antingen med sin rådgivare eller vänner och bekanta familj. Så där ser vi i undersökning efter undersökning en stor skillnad. Har ni sett motsvarande? We didn't consider gender in our survey, but in research some papers have reported this. I can remember now directly one paper published, I guess, in Financial Review, and they reported different use by females in India. Some explanation that maybe this could be by the way that people develop trust sometimes in some communities, yes, but
there is also like a question as about collaboration between people in finance who are working in developing a robo-financial advisor and IT people who develop the infrastructure. We need to ensure that this infrastructure can satisfy the expectation of various groups, including maybe like the one that may be larger font size compared to small one, maybe some categories of investors or users would prefer more like explanation. They could maybe end up a little bit late to the financial markets, so they couldn't develop the same amount of financial literacy compared to other category. So generally speaking, to the best of my humble knowledge, yes, there are some differences. Then one more time, I guess the issue in this field is the data, and one of the suggestions we put in our literature review that we encourage more collaboration between the industry and people who are working in this field in order to answer these important questions, or at least like to have some justification. Why should we like accept this way or that way? Whether trust can be built differently in this technology or not. But gender, yes, can determine maybe the way that people use this technology. Och vi måste ju prata lite om det personliga mötet versus robotrådgivare. Jag tänker så här, kommer robotrådgivare ta över det personliga mötet i framtiden? Vad säger ni? Oskar? Ni som är självaste robotrådgivare. Jag tror absolut det. På något sätt har vi bevisat att vi har en modell som fungerar med närmare 200 000 kunder och förvaltar 50 miljarder. Så jag tror att det finns och en stark tillväxt. Jag tror absolut att det finns en bra grund för att ha en robotrådgivare eller det motsvarande automatiserat sparande som tjänst. För att gå till en personlig rådgivare, för de allra flesta är det en relativt stor utgift att betala för om man vill ha ett oberoende råd. Och då blir det väldigt effektivt att ha en digital lösning som kan lösa det åt en. Och i takt med att både kanske digital literacy och financial literacy ökar kontinuerligt så tror jag att det blir ett bekvämt sätt också att investera sina pengar. Och vi kan faktiskt se i våra undersökningar också att det är färre som kan tänka sig att betala för oberoende rådgivning. Det är en trend som går neråt. Och färre som också har fått rådgivning de senaste 2 åren. Samtidigt så ökar, som Eva sa här, så är det fler som letar själva. Det är betydligt fler män som letar själva, men det är också liksom, generellt sett så är det en ökande trend. Tror ni att robotrådgivare har någon bidragande faktor här, eller är det andra faktorer? Det finns ju nätbanker. Alltså jag tänker så här, mycket sparekonomer som är ute i media, så kan det vara det, eller är det tekniken, eller vad tror ni som gör att man i lägre utsträckning vill ha rådgivning idag? Jag tror det är en kombination av det. Både uppkomsten av robotrådgivning och så kunskapen av att man mer, då gäller det kanske inte oberoende rådgivning utan rådgivning generellt, att man blivit kanske lite mer skeptisk till de områden. Ja. Men också sociala medier, olika forum och sånt där. Jag tror att fler följer. Så på sätt och vis får de ju råd. Ja, precis. Som inte heller är oberoende. Men på andra sätt helt enkelt. Det faktiskt. Det finns några faktorer. Och det finns ju stora risker med det också. Man ska alltid göra sin egen analys. Men okej. Och hur är det någon annan som har någon fråga här kring? Kör på. Jag hängde inte riktigt med i forskningen där jämförelsen mellan Sverige och Malaysia. Där då man i Sverige litar på folk mer än man gör i Malaysia generellt. Jag förstod aldrig vilket av de länderna är mest öppen till att lita på en digital rådgivare. Och vem vill ha mer personligt? Vad var slutsatsen? Yes, we didn't do like a huge survey on the worldwide, but what we can say that customers were and investors, young people, and our study conducted on young people, where like digital literacy is high, people maybe more would have more motivations to use this technology because they are familiar with using applications. So these issues related to infrastructure, the difficulties of internet, all of these will not affect providing the service. Then it will come to what extent people are good in using the technology in financial planning is the questions. In Malaysia, the infrastructure, generally speaking, the IT infrastructure, the one we found, especially in big cities, is stable and advanced.
and the young people there were interested in this technology. But what we found, compared between these two countries or two markets, when it comes to using robo-financial advisor, what we found that maybe the factor that can affect building trust is various. So while social network recommendation from group surrounding the investor seems to be more more remarkable in Malaysia compared to Sweden, while maybe things related to financial literacy more fundamental in Sweden. So when it comes to digitalization, general the digital culture, this will definitely help in encouraging people to use this technology. But then even this, you can capture some differences. Ja, Hans Brander, Dagens Industri. Pensionsmyndigheten ska jag fråga direkt. Va? Använder ni eller tänker ni använda robotrådgivning på er sajt inför fondvalet? Och man kan ju även tänka sig robotrådgivning i uttagsplanering av pensionen. Har ni planer på det? Eller hur ser ni på det? Alltså, till liten del så kan man väl säga liksom att den här nya, vad kallas det för, fondhjälparen på pensionstorget är ju lite åt det hållet ändå. Liksom hela syftet med den är ju att öka liksom, den finansiella förståelsen. Så den idén finns ju där. Och exakt hur de utvecklingsplanerna ser ut framöver, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker det vore intressant, och speciellt också en uttagsplanerare. Jag tycker det vore väldigt intressant att ha någon typ sån av hjälp med just för en utbetalningsprodukt. Men du vet inte om man... Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. En fråga till allihopa. Hur Mustafa nämnde, kan man lita på algoritmerna? Då är frågan om, man kan ju kräva ansvar av en personlig rådgivare. De kan mista sin spetslicens. I värsta fall kan de åtalas om något brottsligt. Hur gör jag? Kan jag åtala min robotrådgivare? Kan man förlora sin licens? Hur fungerar ansvarstagandet i robotrådgivning? Jag skulle säga om man är ett reglerat bolag, så nu Lysa det så reglerat av Finansinspektionen, så finns det ju flera olika kanaler för att på något sätt kräva ansvar om man tycker att någonting har blivit fel. Man kan lämna officiella klagomål, man kan gå till Konsumentverket och man kan vända sig till Finansinspektionen. Och de har ju ett övervakande ansvar för att se till att vi gör rätt. Sen finns det ju en uppsjö olika instanser innan dess. Vi har compliance och riskkontroll, har vi första linjen av verksamheten, sen andra linjen compliance och riskkontroll, tredje linjen intern revision och sen har vi en extern revisor som granskar också. Så det finns ju flera olika nivåer av kontroller innan dess. Men man kan absolut kräva ett ansvar från Konsumentverket bland annat. Jag får haka på den lite. Agneta Oskarsson är vd för Swedec och vi licensierar ju medarbetare på svensk finansmarknad. Det finns ju ungefär drygt 30 000 personer som har en licens och jobbar med licenspliktig verksamhet. Där rådgivarna är ju bara en del. Men min fråga är egentligen, hur skulle ni se på en licensiering av robotar? För- och nackdelar. I Norge till exempel har man ju börjat licensiera robotar. Det är många svåra frågor i det, men jag skulle vilja höra. This is a challenge question. But it depends about the financial regulation in a country. This is maybe more like a country regulation environment question, whether the requirements. But I would like to maybe to briefly have a comment on this. It's more likely about whether the methods used by this technology, and this is related to the first question, can I relay algorithm? And personally, yes, I will do if I want maybe to schedule a meeting, if I want to plan a summer visit to somewhere, yes. But then whether I can rely on algorithm to more advanced and actions, this is a big question. Then I can rely based on what kind of algorithm. I will rely the person or the entity behind this, to what extent they figure out about the consequences, because in algorithm the consequences play. I'm not talking here about some people want to avoid this or not from information system perspective. I'm talking maybe more if I can discuss this from social finance or responsibility perspective. I would say I may rely on algorithm, and this can be used in a country when the financial authority think that this can be relied on. Mistakes can be happen, but we need a framework to manage what consequences might be emerged and how to deal with this.
So it's more like maybe, and this is an important question, especially for financial authorities. Har ni några kommentarer? Otroligt intressant fråga faktiskt. Om det handlar om att på något sätt licensiera från A till B, alltså från informationen man får in till den portföljen man sätter samman eller rådet man ger, då låter det väldigt intressant, för det går tillbaka till det här med förtroende och trust som vi pratade. Kan man säkerställa att det där görs absolut inte samma på alla ställen, för det måste finnas olika varianter och man måste kunna titta på olika typer av behov, men att det görs på ett strukturerat sätt som följer de regelverk som finns uppsatta, om det är regelverk inom MIFID eller regelverk på hållbarhet eller liknande. Då är det en väldigt intressant del att få en granskning på något sätt löpande då, och se att just den delen av affären fungerar på rätt sätt. Intressant. Jag tycker det var vettigt. Hade du någon fråga? Nej, men jag är bara nyfiken på det. Du pratade om den nya fondhjälparen på premiepensionstorget. Men man har ju haft valguider och man har haft någonting liknande tidigare. Jag vet till och med Dan Barn, han var på Pensionsmyndigheten, hade ju någon sån här som man fick ut 60% svenska aktier, 40 globalt eller vad det var. Den tjänsten kanske inte en fullvärdig robotrådgivare på det sättet. Men hur funkar den? Vad var era erfarenheter av den? Var det med i er utvärdering av robotrådgivare? Nej, för vi kategoriserade inte den som den typen av robotrådgivare. Utan, nu har den ju blivit något mer avancerad också med lite fler frågor. Men jag skulle fortfarande inte kategorisera den som det. Den handlar mer om andra typer av frågor. Liksom. Ja. Men användes den? Var det liksom någon uptake? Jag vet faktiskt inte. Alltså, nej. Jag vet, det har gjorts undersökningar på det. Men jag har inte dem i huvudet. Jag får återkomma med det. Vi ska snart avrunda. Lysa. Hur ser er kundgrupp ut? Når ni till exempel äldre, över 70 till exempel? Eller liksom, vi snackar väldigt mycket om vilka kundgrupper når man, att det finns en väldigt stor möjlighet att nå, kanske framförallt unga, men har ni lika en del kvinnor och män? Kanske det är äldre grupper? Ja, men det är en bra fråga. Nu har inte jag exakta siffrorna på uppdelningen, men det är relativt jämnt fördelat kvinnor och män. Även ser ålderskurvorna för kvinnor och män ungefär lika ut. Sen är det något fler män, strax över 50% och sådär. Vi har kunder mellan 18 och långt över 90 år. Sen är det någon typ av fördelning där, så att merparten av kunderna är strax under 40. Så det blir en puckel och så går det ner, och så är det ju såklart över 80 så är det inte jättemånga kunder som vill spara på lång sikt. Men de finns, absolut. Tyvärr. men tyvärr är det inte fel då, men de finns och det är jätteroligt. Sen är väl, om man tittar på antalet kunder är en del och sen hur kapitalet är distribuerat är annorlunda, och då är det något förskjutet, men de kurvorna ser ungefär lika ut. Men kapitalet kanske är något äldre, vilket är naturligt att de flesta som är under 30 har ju inte så mycket pengar än att spara, utan det byggs ju på över tid. Så ser det ut. Vi ska ordna, men man vill bara snabbt bara ställa frågan, hur står vi oss, alltså är det vi många i Sverige som använder robotar versus andra länder? Liksom, är vi framkant, vi är så till teknik starkt land. Är vi fler här som använder än andra länder? I don't have enough statistic to answer this question clearly. Yes, but I know that the digital infrastructure is promising in Sweden. Yes, and if I can direct the question a little bit, I would highlight one more time that it will be hopefully a nice opportunity if the industry collaborate with authorities and researchers to develop more social responsible robo-financial advisor. Hörde ni? Jag ska alla ta till sig. Bra. Vet du, Oskar, hur vi står? Liksom? Tyvärr inte data på det heller. Min anekdotiska känsla är att vi är relativt långt fram i sparande. Nu Sverige har gjort resan som EU pushar för att man ska gå från sparare till investerare. Det finns ju ett jättestort initiativ på europeisk nivå att man ska göra det. Sverige ligger väl i framkant där, så att vi har redan gjort den resan. Så att det talar väl för att vi ligger även rätt långt fram på digitala tjänster inom området också. Vi får avrunda där, för nu är faktiskt klockan över 10. Men jag vill säga stort tack. Jag tycker det var superspännande.